嘅一具燒焦屍體，就係失蹤2個星期嘅華裔地產經紀梅玉英。警方逮捕咗3名青年疑犯，起訴佢哋多項同謀殺無關嘅罪名。記者詹善雲報導。On August 12th, the Ontario Provincial Police in West Parry Sound responded to a report of found human remains on a property on Avro Arrow Road. Yesterday, the Office of the Chief Coroner positively identified the deceased as Miss Moy. 約克區警方接報，現年56歲嘅萬錦市居民梅玉英喺8月9號朝早離開屋企之後，約11點同屋企人聯絡後失去蹤影。多倫多市警方喺同日下晝 Finch 及 Warden 附近尋獲佢嘅白色平治車輛。喺8月12號，安省省警接報喺 Parry Sound Avro Arrow Road 同埋400高速公路附近發現一具燒焦嘅屍體，並經法醫證實為梅玉英。警方喺佢失蹤後發現其信用卡喺大多地區多處被盜用，經追查之後逮捕咗3名年齡介乎16到17歲嘅青年疑犯。 3 young offenders are persons of interest in this homicide investigation, but their exact involvement as to what they did or what they had to do with this investigation and with the disappearance of Miss Moy is being investigated. 佢哋3人分別嚟自多倫多市及域比市，被控以非法持械同5000元以下詐騙罪等共12項罪名。2名嫌疑人已獲保釋候審，1名仍然被扣查。不過警方就未有以謀殺罪起訴任何人，並相信佢哋同梅玉英並唔認識。警方表示會持續針對兇手、死因、行兇手法同動機等進行調查。而針對約克區警方喺8月13號 Stouffville 鎖定嘅一處農場，佢哋透露喺當時嘅搜查中檢獲咗一啲相關嘅證據，並顯示呢個係梅玉英最後一處出現嘅地方。警方相信呢個係一單有目標嘅案件，並相信梅玉英喺失蹤當日被一輛2019年款嘅白色平治中型貨車所運載，尋求大眾協助。約克區警方呼籲任何持有8月9到12號喺3821 Fandolf Whitechurch Stouffville 或者 Parry Sound 行車記錄，又或者見過2019年白色 Benz 中型貨車嘅民眾提供更多線索。Omni News 記者詹兆雲報導。